നോളജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും സൊസൈറ്റിക്കും ഒക്കെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽത്തും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൽത്തും എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് വെൽത്ത് വൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ 2-3 സ്റ്റോക്ക് ടിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ പത്രത്തിൽ നിന്നോ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിലേക്ക് അങ്ങ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റൈല്. ഈ സ്റ്റോക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച ആളോ യൂട്യൂബറോ ഒക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളറിയാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വലിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, കണ്ടിട്ട് അതങ്ങ് വിറ്റ് ഒഴിവായി വേറൊരു സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പ് നോക്കി നടക്കും. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റൈല്. പിന്നെയാണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും ലോകത്ത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാഭം, ക്യാഷ്, ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത പല അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസുകളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കണ്ടമാനം പേജുകൾ, 300-400 പേജുകളിലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മടുത്തിട്ട് നമ്മളത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പഴയ മാതിരി തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് പൊതുവെ എന്നെ പോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുമോ, മാനേജ്മെന്റ് ഓണസ്റ്റ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വല്ല കഴിവുണ്ടോ, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ നടപ്പിലാക്കും, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലുള്ള ഈ ഡാറ്റകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിസ്ക്, അതിന്റെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത്, ഈ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടോ, മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടോ, ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പൊതുവെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് വൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നടന്ന ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു ആശയമാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവാസികൾ, നമ്മളെമാരുള്ള പ്രവാസികളൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വാതിൽ മുട്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവസരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ഗട്ട് ഫീലിംഗിൽ അങ്ങ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തിരിച്ചു കിട്ടുക, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാൻ പൊതുവെ മടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറായ ഈ ഫീൽഡിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അസീബ്, കുവൈറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രവാസിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2016 മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റൈലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പർമാർക്കൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോരോ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴും വേറെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വിഷയം കവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ് അല്ല. അതേസമയം ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിനെപ്പറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, എന്തൊക്കെ കീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അസീബ് സാർ, ഓവർ ടു യു. അസ്സലാമു എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അസീബ്. ഓക്കെ, കുവൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആളല്ല. ഇസ് നോട്ട് എ സർട്ടിഫൈഡ് CFA, നോട്ട് എ സർട്ടിഫൈഡ് CA പേഴ്സൺ.
സോ ഇതിൽ ഒരു ചാമ്പ്യനാണ് മാസ്റ്റർ ആണെന്ന് ആരും അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഞാൻ പിന്നെ 14 വർഷമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിൽ പിന്നെ സെയിൽസ് റോള് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ദെൻ ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സിൻസ് 2016. അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈംസിലായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട നോളജും എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സെയിൽസിലാവുമ്പോൾ യു കം അക്രോസ് ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻ. ഈ ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷനുമായി ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഈസിലി. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിസിനസ്സസ്. അപ്പോൾ അഗൈൻ ഐ എം എ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്. ഓക്കെ, ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ചിലപ്പോൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മേ ബി ഐ നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ആൻസർ. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു യു ബൈ റെഫറിങ്. ഐ ട്രൈ ടു ആൻസർ ടു മൈ ബെസ്റ്റ് നോളജ്. പിന്നെ ഈ സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഐ എം ട്രൈങ് ടു explain the cases supporting ഒരു കമ്പനി ഇസ് കോൾഡ് കാർബോണറ്റം യൂണിവേഴ്സൽ. ഓക്കെ, അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈയിങ് റീസെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ നടത്തണമെന്ന് ജോബായി പറഞ്ഞപ്പോൾ PPT ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. Then I decided to stick on to that company to discuss the topics. Okay, then ഞാനോ WealthWise ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സോ ആരും there's no financial benefit by conducting this session, just an awareness program. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ചുമ്മാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ we decided to kind of conduct, so that it's like knowledge sharing. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. Then no technical analysis is discussed here. I'm not an expert. I don't understand technical analysis. അതുകൊണ്ട് if you ask any questions on technical analysis, I cannot answer. പക്ഷേ in WealthWise group there are members who are expert in technical analysis. Okay, maybe we can have a separate session on that. അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ, okay, by the end of the session there will be 3 kinds of people. Gang 1, okay, who understood the topic very well. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, because they know about the topic. So for them this is just an overlapping of knowledge. Okay, സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചോളം they don't need to know all these financial statements. കാരണം they're not investing directly, they're relying on the fund manager. So fund manager is doing the job for them. അവർക്കറിയാം how to pick stocks എല്ലാം, അവർ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് മേ ബി ഈ ഒരു സെഷൻ പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും they don't need to understand in depth. Okay, ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള ഒരു തോട്ട്, just for knowledge purpose maybe you can learn. But for investment purpose, anyway you're investing through mutual fund, so the fund manager kind of paniyanadu. Then there are some investors who are focusing only on blue chip companies like Nifty 50 top nalla companies maatram pick cheyana, well established large market cap ulla companies ella pick cheyana investors samayatholam. This is important, പക്ഷെ അതും ഇത് അത്ര സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കണ്ട. ബിക്കോസ് ഇഫ് എ കമ്പനി is part of Nifty 50, there's a reason to it. The company may be a well run established company. So അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനാൻഷ്യലി അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത സ്റ്റോക്സ് കമ്പനീസ് ആവും. അവിടെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത് ഇൻഡെപ്ത് അറിയണമെന്നുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല. പിന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് gang 3 people. ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ they are totally lost. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, they are totally confused. One of the case I did a very bad job. Okay, I failed in making you understand the topic. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോളജീസ് പറയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സെഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോക്ക്, അങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി കണ്ടാൽ മതി. Then maybe I succeeded in explaining the topic, but still you didn't understand. No issues. It's not complication. It's a complicated topic. I'm a chemical engineer. Okay, if I could understand this, then definitely you all can. Basic education മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. All you need is time and passion and efforts. You have to put some efforts to understand. Nowadays job is very easy. You have all the LLMs, ChatGPT and DeepSeek. All these people are there. Just ask questions, just throw the questions, they will answer. All the informations are available free in YouTube. There are good books I'm recommending after this session, end of this session. They're freely available. All you need is put your efforts, spend time and learn. ഞാനിതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ലേൺ ചെയ്താണ്, ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടെല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത നോളജാണ്.
Again, I'm not an expert on this topic. Okay, ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. So, recently, there is a Chennai-based investor called Shyam Shekhar. I respect him a lot. Okay, അങ്ങേര് ഒരു recently interview കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിന് മേലെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. I'll just play the video. So the point I'm trying to explain here is ഈ gang 3 investors ഉണ്ടല്ലോ confused ആയിട്ടുള്ള. See, അവരുടെ കേസാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. They are rushing to a thick forest. Okay, വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കയറാണ്. ആ ഓടിക്കയറുന്ന സ്പീഡിൽ they'll see a river. Okay, they can jump it across. Then they'll see കുറച്ച് അനിമൽസ്, ചെറിയ അനിമൽസ്, മാന്, മങ്കീസ്, ഡിയർ, അങ്ങനെ കുറെ അനിമൽസിനെ കാണും. അവരെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Then comes the tiger. Tiger മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ the investor gets stuck. Okay, he don't know what to do. He's totally stunned and astonished. Okay, കാരണം he don't know what to do. കാരണം ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ കാരണം the earlier times it was a bull market. Okay, the market is rallying. Okay, so it's like beginners luck എന്നെല്ലാം പറയും. ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ആര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പോയി പൈസ ഇട്ട in a rising market you'll make money. Then you'll get more confidence. Then market turns. Okay, market ഒരിക്കലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലല്ല. There are bull market, there are bear market, there are in between there will be a lot of corrections. അപ്പോൾ real tiger വന്ന how to face, കാരണം you only saw market going one direction, then now the market is falling. So what are you going to do? Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടൈഗറിനെ ഫേസ് ചെയ്യല് only you can face if you know what you want. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സ്, what is the stock? Is it a ticker symbol or what is underneath that? ആ കമ്പനീന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസും, ആ കമ്പനീന്റെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും, ആ കമ്പനീന്റെ ഓപ്പറേഷനും, ആ കമ്പനീന്റെ മോട്ടും എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യു ക്യാൻ ഹോൾഡ്. അതർവൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ പണിഷ് യു ബാഡ്ലി, ദെൻ യു വിൽ എക്സിറ്റ് ദി മാർക്കറ്റ് വിത്ത് എ വെരി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് യു വോണ്ട്. അപ്പോൾ financial statements helps you to understand what you want. Okay, അപ്പോൾ ഒരു market will throw hard balls at you. Okay, you can face it confidently only if you know what you want. And how you know? Looking at the financial statements. This is a famous quote by my favorite investor. Price is what you pay, value is what you get. Financial statements help you figure out the value. ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. ലെറ്റ്സ് കീപ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്. ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂല്യമാണ്. സോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു 100 രൂപന്റെ സാധനം വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇഫ് ഐ എം പേയിങ് എക്സാക്ട്ലി 100 rupees ടു ബൈ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് വർത്ത് 100 rupees, it's okay, it's a decent deal. Okay, I'm not overpaying, I'm not underpaying. Okay, കുറച്ച് വാങ്ങുന്നില്ല, കൂടിയും വാങ്ങുന്നില്ല. I'm paying exact the amount. It's not a bad transaction, it's a good transaction. Okay, assume if I'm paying only 50 rupees or 60 rupees for something which is worth 100 rupees. There is a reason to smile here because you paid less than what it's actually worth. It's a good transaction. What if I'm paying 200 rupees or 150 rupees for something which is worth 100 rupees? That's a bad transaction. Okay, here you are on a losing side because the deal was not in your favor. Okay, the deal was in favor of the guy who sold that stuff to you. അതുകൊണ്ട് it was a bad transaction considering the buying price, the price you paid for acquiring that asset. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് this 100 rupees, ഈ 100 rupees ആണെന്ന് എങ്ങനെ, how you'll know? Okay, there comes financial statement. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കി അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 100 rupees മൂല്യമുള്ള സാധനത്തിന് 100 rupees ആണെന്നുള്ള ഒരു ടെന്റേറ്റീവ് പ്രെഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ 100 rupees എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണ്. അത് 90 ആവാം, 5 ആവാം, 100 ആവാം, 110 ആവാം, 115 ആവാം. ബട്ട് ദ ഐഡിയ ഈസ് if the stock market is quoting a price, okay, ആ പ്രൈസിൽ is it a reasonable good deal like 100 paid for 100 or 70 paid for 100, or are you really market is quoting higher price than is actually worth എന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ the financial statements. Okay, so coming to financial statements, there are 3 types of financial statements. There is balance sheet, there is cash flow statement, there is income statement. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീനിൽ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. The first income statement will come, then balance sheet will come, then cash flow statement will come. So here the most important two are balance sheet and cash flow, then comes income statement. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലോ ആദ്യം ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, then I'll come to income statement, then I'll come to cash flow statement. So I'll spend more time on balance sheet. Okay, so what is balance sheet?
Okay, so again, Warren's quote: "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. The balance sheet tells you which is which." Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്പനി, a good company, or a bad company. For example, okay, ഞാൻ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, I made my balance sheet today. I sat and wrote my balance sheet and I'm giving to Jahobai. Okay, I'm telling you, telling Jahobai, this is my balance sheet. Okay, and I'm also telling him that this is my monthly salary, this is what my intake, and this is my expenses. അപ്പോൾ within seconds കൊണ്ട് ജോബൈക്ക് പറയാൻ പറ്റും whether I'm going in a wrong direction or I'm financially well managed or I'm financially well established എന്ന് പെട്ടെന്ന് ജോബൈക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും? the money in my wallet, the money in my bank account, the stock portfolio of Aseeb, then കടം, ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. Whether I borrowed some money from the bank, okay, വല്ല ഹൗസ് ലോണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണോ പേഴ്സണൽ ലോണോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. Then if I have a house ഉണ്ടാവും, ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, ഉണ്ടാവും. And my monthly salary, okay, he knows how much monthly income to Aseeb. അപ്പോൾ ജോഹബായിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ this you are managing your finance very well. Assume there is a bad event happens, okay, ജോഹബായി പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്താണ്, നാളെ അസീബിന് ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ട what will be Aseeb's case, whether he's on road or he can survive with his family. അതാണ് ജോഹബായി ആദ്യം നോക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റിയും വെച്ച് ജോബായിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, okay, if there is a bad event which is the job loss, then your situation will be in bad situation or good situation എന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഒരു കമ്പനീന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ we can make good interpretation whether this company is good, bad, or it's an average company. Okay, so അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ ഈവൻ കമ്പനി പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. So there are two people here. One guy, the guy in green t-shirt, driving a bike, no safety, no helmet, no gears, no knee pad, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. There's another guy, the right guy on right. Okay, he got all gears in place. There is a helmet, there is knee pad, shoe, all everything is in place. Who is likely to survive in an accident? ഈ രണ്ടുപേരും ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ്ലി പറയാൻ പറ്റും ദ ഗൈ വിത്ത് ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഗിയേഴ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് നോ, അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഗൈ ഇൻ ഗ്രീൻ ടീഷർട്ട്, ശരിയല്ല? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഐ മീൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഗൈ ഈസ് റൈഡിങ് വിത്ത് ഓൾ ഗിയേഴ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓർ ദ ഗൈ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈക്ക് ദ ഗൈ ഇൻ ഗ്രീൻ ടീഷർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയോ, സിമിലർ ഡിസിഷൻസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് എ കമ്പനി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ സ്നാപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഫ്രം ഡേ വൺ, ഓക്കെ, ദ കമ്പനി ഫോംഡ് till the day company the balance sheet was made. Okay, the definition is balance sheet is a financial statement that shows what a company owns and what a company owes at a given point of time. But at a given point of time എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ്. Okay, the balance sheet will show the data from the day one. The company promoters ആദ്യമായിട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും, and what the company holds at the time, എത്ര ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും, the time when the balance sheet is made. For example, ഇന്നൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ, എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇന്നൊരു കമ്പനി എന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, കമ്പനി പോട്ടെ, എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസിന്റെ എന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി, നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച്. കാരണം എന്റെ വാലറ്റിലുള്ള പൈസ മേ ബി ഐ സ്പെൻഡ് സംതിങ് ഫോർ സം ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Maybe I got someone transfer money to my bank account, someone who owe me money ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നാളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം ആസ് പെർ സെബി ഒരു കമ്പനി എല്ലാ 2 ക്വാർട്ടറിലും
സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞാലും എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ റൂൾ. ദർ ആർ കമ്പനീസ് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലോ സേസ് every 6 months the company has to release their balance sheet. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനീസിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ അത് 31st മാർച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി പിക്ക് ചെയ്തു, വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സേ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൂണിലാണ് ആ കമ്പനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് 31st മാർച്ച്. ആ വർഷത്തിന്റെ 31st മാർച്ചിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി ജൂലൈയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 31st മാർച്ച് ടു ജൂലൈ there's a 3 months ഗ്യാപ്പ്. ആ 3 months ഗ്യാപ്പിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വേണം. നൗ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓക്കെ there is 4 major components. There is equity capital, there is retained earnings, there is assets and liability. Balance sheet always balances. Okay, the balancing happens between assets and liability. ഈ 3 കമ്പോണന്റ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സും ലയബിലിറ്റിയും കൺസിഡർ ആസ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, then assets is the asset. This is what a company owns, this is what a company owes. Okay, so equity capital എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. Then after some journey company decided to IPO. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പനിന്റെ ബുക്സിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുള്ള പൈസ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ ഇഷ്യൂഡ് സം QIP ഓർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പൈസ എല്ലാം ഈ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ബക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് കിടക്കുക. ഓക്കെ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ലയബിലിറ്റി? സി, നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദി കമ്പനി. ഓക്കെ, അത് രണ്ടായിട്ട് കാണണം. കാരണം ദിസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഗിവിംഗ് ദി മണി ടു ദിസ് കമ്പനി, assuming someday you'll get the money back. So for a company it is a liability. ഈ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം is a liability for the company. Someday company have to give back this money back to the promoter. അതുകൊണ്ട് for a company is a liability. റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് റിസർവ് എന്ന് പറയും. റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ റിസർവ് എന്ന് കാണാം. ആൻഡ് ദ കോമൺ ടേം ഇസ് റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയ മുതൽ ആ ദിവസം ഈ എന്നാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന് വരെയുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ ഡേ 1 മുതൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ടിൽ ദ ഡേ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്. അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. പ്രോഫിറ്റ്, ഓക്കെ, നോട്ട് ക്യാഷ്. ദെൻ കംസ് ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി മീൻസ് പിന്നെ ലോണ്, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ, പിന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെയും പേബിൾസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വെണ്ടറിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചാണ് പൈസ കൊടുക്കാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പേബിൾസ് ആണ് വലിയ. ദെൻ കംസ് ഇക്വിറ്റി, അസെറ്റ്സ്. അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എ കമ്പനി ഓൺ. അത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആയിരിക്കാം, ലൈക്ക് ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, മെഷീനറി, പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ. Then investment, if they invested some money in some debt fund or fixed deposit, then പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള പൈസ is an asset. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ആണ്, ദാറ്റ്സ് an asset. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഈ 4 കമ്പോണന്റിൽ ഈ 3ഉം നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് അസറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലോ ആണ്. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ is a money coming into the bank, into the company. Return earnings, again the money coming from the business operation. Return earnings ആണ്, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ലയബിലിറ്റി മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ടിങ് ആണ്, ലോണായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ വെണ്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അസെറ്റ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അസെറ്റ്സ്. ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ, ദിസ് ഇസ് എ ഫോർമുല. Assets is equal to equity capital plus retained earnings plus liability. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള 4 കമ്പോണൻസ് ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? These money came in, that's why we acquired the assets. Okay, so what a company owns is asset, building, furniture, inventory, receivables, cash on hand, investment എല്ലാം asset ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യും. What a company owe is a liability. Okay, അത് borrowing and payables. Then ഇത് രണ്ടും equity capital return earningsനും together called shareholders equity.
ഓക്കെ, അത് ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദി പ്രൊമോട്ടർ, ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, എവരി വൺ. അത് ഇത് രണ്ടിനും ടുഗദർ കോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പിന്നെ നെറ്റ് വർത്ത്, ബുക്ക് വാല്യൂ എന്നെല്ലാം പറയും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ അസീബ് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗസ് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ 4 ടെർമിനോളജി ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, I decide to buy this house. Okay, I have some money in my hands and I have to borrow some money from the bank. I'm going to assume here. So house, the asset I'm going to acquire is what I want, which is asset. നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഇത് രണ്ടും ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സും ആണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാഷ്. Then comes the borrowing, which is a liability. So the house exists because of the loan and my money in my pocket. ശരിയല്ല, ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് that's how you need to look at this formula. The asset is existing because of these components. Okay, clear ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now ഇവിടെ രണ്ട് മഞ്ഞ കളർ ഒന്നും അറിയില്ല. Now comes ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. കമ്പനിയെ ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സ്ക്രീനറിന് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീനർ ഫോമാറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കേഴ്സർ വലിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്, ബോറോയിങ് ആൻഡ് അതർ ലയബിലിറ്റി ടുഗദർ കൺസിഡേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ലയബിലിറ്റി ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി. Then comes assets. ഇത് cash inflow and what they did, how they use this cash to acquire assets, which is fixed asset, land, building, furniture. CWP current work in progress. Okay, അത് എന്തെങ്കിലും അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. Then cash plus investment, cash ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അസറ്റ് ആണ്. അതർ അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി. ഈ കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് 1 കോടി രൂപയാണ് ഈ പ്രൊമോട്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ ഇട്ടത്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. ഈ 1 കോടി വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബോറോയിങ് ആയിട്ട് 5 കോടി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് എ ലോൺ. അതർ ലയബിലിറ്റി ലൈക്ക് 20 കോടി അതർ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പേബിൾസ്, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ, വെൻഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇസ് ആൻ ലയബിലിറ്റി. കാരണം ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. സം ഡേ വി ഹാവ് ടു പേ ദിസ്. ഓക്കെ, പേ ബാക്ക് ടു ദി വെൻഡർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 126 കോടി ഇൻഫ്ലോ. ഓക്കെ, in forms of equity capital. Again, ഇത് 31st മാർച്ചിൽ കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ 31st മാർച്ച് വരെ ഉള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ. 1 കോടി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ കയറി, 100 കോടി ആസ് റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് ഉള്ളിൽ കയറി, 5 കോടി ലോൺ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, 20 കോടി അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പേബിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 126 കോടി അകത്ത് വന്നു. What they did, how they use this 126 crores is what asset side. ഈ 126 കോടി 60 കോടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ബൈ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെയും ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആണ്. 5 കോടി കറന്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. എന്തോ അണ്ടർ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫാക്ടറി വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഇട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 5 കോടി ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോറി, ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് 20 കോടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് പ്യുവർ ക്യാഷ്, ഈ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ക്യാഷും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ 20 കോടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതർ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് റിസീവബിൾസും, അതർ അസറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട്. കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഫാക്ടറി ആകുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, യു വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റ സാധനത്തിന്റെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാണ്ടാവും. ഇസ് ഓൾ അതർ അസറ്റ്സ്. കാരണം അത് അസറ്റ് ആണ്, കാരണം അത് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഇസ് ആൻ അസറ്റ് ഫോർ ദി കമ്പനി. അങ്ങനെ 41 കോടി. സോ 126 crores came in the form of all these components, and how they used it, this is how they used. Why I'm calling this a healthy balance sheet? കാരണം look at this. ഈ 126 കോടിയിലെ അറൌണ്ട് 5 കോടി മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 121 കോടിയും വിത്തിൻ കമ്പനിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. 1 കോടി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇട്ടത്, 100 കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്പനി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ 20 കോടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റക്കാണ്. ഇത് കൊടുക്കാം, നല്ല കമ്പനിയാണ്, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇത് മേ ബി നാളെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാകും. പക്ഷെ കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ കൂടും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ദെൻ ഈ ഒരു മേജർ ഇൻഫ്ലോ എല്ലാം കമ്പനിയുടെ വിത്തിൻ കമ്പനി ഓപ്പറേഷൻ വന്നിട്ട് പൈസയാണ് അവർ ഈ ഒരു അസറ്റ്സിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ 126 കോടിയിൽ 60 കോടി
ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് അക്വയറിന് ഉപയോഗിച്ചു. 5 കോടി കറന്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അതും അസറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ കാരണം ഇത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 65 കോടി ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ആവാനാണ്. 20 കോടി ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് 41 കോടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഈ 41 കോടിയിൽ കുറേയൊക്കെ ഇൻവെന്ററി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള പൈസയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊരു സമ്മറിയാണ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനീന്റെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് നേരെ മറിച്ച് ഈ കമ്പനീന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ഈ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ അതർ അസറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിസീവബിൾസ് എത്രയാണ്, ഇൻവെന്ററി എത്രയെന്നെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി അതിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മറായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. വൈ ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? കാരണം most of the fund came inside the companies from the operation. Okay, very few money came from outside, and they have still 20 crores. For naale, for example, ഒരു economic downturn സംഭവിക്കുകയാണ്, something ഒരു quarter something bad happened, like COVID kind of situation happened, or some way, or the company ന്റെ ഫാക്ടറിക്ക് ടെമ്പററി എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റെനൻസ് വന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റക്ക് ഫോർ സം ടൈം, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ this guy is like our guy with helmet, no? The guy with helmet. കാരണം these guys can manage it very well. 20 crores are still there in cash. Okay, borrowing is very less, so interest component വളരെ കുറച്ചാണ്. So they can easily trade hard times, sail hard times using if someone having this balance sheet. Now let me give an example for unhealthy balance sheet. Similar company, okay, equity capital 1 കോടിയാണ്, return earnings ഇവിടെ 30 ഉള്ളൂ. These guys are bringing in 50 crores from borrowing, bank loan ആയിട്ട്. Other liability ആയിട്ട് 45, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ആയിട്ട് 45. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സിമിലർ, ഓക്കെ, 65. ക്യാഷ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കി പിന്നെ 1 കോടി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതർ അസറ്റ്സ് റിസീവബിൾസും ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ ആയിട്ട് 60 കോടി. ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് എ ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദീസ് ഗൈസ് പിന്നെ ടോട്ടലി സ്ക്യൂസിങ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. കാരണം ഇവരുടെ ഒട്ടുമിക്ക പൈസയും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെയർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫണ്ടിങ് ദെയർ അസറ്റ്സ്. Majority of the money came from borrowing. Okay, and ഈ നല്ലൊരു ശതമാനം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആണ്, 45ഉം 60ഉം. കിട്ടാനും കൊടുക്കാനും ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ സ്റ്റക്ക് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. Then they have this fixed asset 60 crores. So most of their assets were acquired by external funding, and even the fund they generated during the operation is stuck as working capital. അപ്പോൾ this guy is like the guy without helmet. ഈ കമ്പനി കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും this guy is going in a wrong direction. ഒരു ടഫ് ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ this guys will struggle. They have to raise more money in the form of equity dilution, പിന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ QIP ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ this will keep increasing. They have to borrow more money to fund their operation. Okay, this is a bad balance sheet. So again, Warren Buffett calls ഒരു ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി, if there is no cash, company cannot survive. So these guys are lacking oxygen. Okay, so if there is a tough time, this guy will derail for sure. Okay, so again, another major quote by Charlie Munger: the difference between a successful people and a really successful people is that really successful people say no to almost everything. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനി, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേസിൽ വന്നാൽ you should not look at, forget the stock ticker. Stock may be this bad, unhealthy. This guy may be a favorite of stock market. There will be people talking great about this company. A lot of narratives built over this company. Social media is enjoying, celebrating this stock. You may see this stock rallying or making a lot of money. But as an informed investor, you know this company is going to derail someday. Say no. Like what Charlie Munger is saying, say no to, if you really want to make money, say no to all this company and stick to the company which is running with helmet. Okay. So now balance sheet major component discuss chedu. Now some of the key points I need to discuss. നമ്മൾ return earnings reserve നേരത്തെ പറഞ്ഞു, one of the component. Don't consider it as a cash. Okay, it's not a real cash. It is only profit accumulated. That profit is hiding somewhere in the asset side. Okay, as receivables, as inventory, as cash or investment, or as fixed asset. So never, so നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ റിസർവ് റിസർവ് കണ്ട് ഇത്ര കോടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ ക്യാഷ്. ദാറ്റ് റിസർവ് ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ ഇൻ ദി അസെറ്റ്, as receivables, as inventory, as cash. Okay, so always look, if you really want to know what is a liquid cash, you need to look at asset side, what is a cash and investment.
If you return earnings, don't assume it as cash. Okay, return earnings in a contribution is hiding somewhere as receivables or as inventory. And ഒരു പോർഷൻ ഇൻവെന്ററി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു പോർഷൻ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടാനുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും, ഒരു പോർഷൻ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു പോർഷൻ അവർ കെപെക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ മേജർ പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പനിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കും ഈ കമ്പനിന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ദാറ്റ്സ് എ റോങ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. കാരണം if a company is doing a capex, is depreciated over a period of time. Okay, so for example, നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനി 100 കോടി capex ഇന്ന് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. By accounting law, you have to depreciate over a period of time. Okay, കാരണം you take the cost, you will stagger the cost in income statement and you will reduce it in the balance sheet. അപ്പൊ ഈ 100 കോടി 10% over a 10 years period depreciate ചെയ്താൽ 10th year ഈ capex ഈ ഒരു capex ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, what I'm trying to say is day 1 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 100 കോടി കാണിക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. പക്ഷെ 10th ഇയറിൽ വന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതവിടെ പിക്ചറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ വാനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി, they spend some 100 crores now. ഓക്കെ, സോ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടറി ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ then that's a wrong argument, correct? കാരണം ആ ഫാക്ടറി maybe ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, then there is a lot of steel. Okay, the factory constructed, it's all has a value. The most important is the factory is sitting in a land. That land is valued. Okay, the land എന്തായാലും is an appreciating asset. അപ്പോൾ ലാൻഡിന് ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ ആ ലാൻഡിന്റെ മൂല്യം കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കമ്പനി ഓൺ, അത് ബേസിസിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ റോങ് ഐഡിയ. കാരണം they might have, this company maybe are existing for last 30-40 years. ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഒരുപാട് കെപെക്സ് അവരുടെ ഒരുപാട് അസെറ്റ്സ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതൊന്നും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, then where is the value? കാരണം you are talking about balance sheet from day 1 till the day balance sheet is made. Where is this value hiding? Okay, അപ്പൊ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ്? It's actually not there in the balance sheet. It is hiding in the earnings power of the company. അത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിൽ അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ 10 വർഷത്തിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് 10 വർഷത്തിന് അതിന് ഹിറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരും, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കും. പക്ഷെ 11ാമത്തെ വർഷം മുതൽ അത് 0 ആണ്. സോ ഡയറക്ട്ലി യു ഹാവ് എ ജംപ് ഓൺ ഏർണിങ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും the company's earning power is improved, is existing because of this depreciated asset which is lying in the balance sheet. You will not see, but it is there as a moat. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. Okay, that's why major investors are talking about ROCE, ROE, ROIC, CF, ROIC, ROC എന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, മോട്ട്. വാരൻ ബഫറ്റ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് മോട്ട്. ഇതെല്ലാം മേജർ ഗ്രേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ നോക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? They know this. There are a lot of assets which are not there in the balance sheet, which is already existing. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കളവ് പറയത്തില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ടെൽ യു ദ വോൾ ട്രൂത്ത് either. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി അസെറ്റ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി അസെറ്റ് കമ്പനി ഓൺസ്. ദേ ഹാവ് സം അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ദേ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. സോ അതിന് ഏർണിങ്സ് പവർ കാണണം നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ. Then comes balance sheet helps you to do fund flow analysis. Okay, fund flow analysis എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു balance sheet is made at a particular point of time. Okay, what is fund flow analysis? Fund flow analysis shows the source from which the fund came, okay, and the uses to which those funds were applied. Cash എങ്ങനെ വന്നു, ആ ക്യാഷ് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക. ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 31st March 2024 if you do take a balance sheet, this will look like that. This is Carbondum Universal, not a stock advice. ഞാനിത് കൊടുക്കാൻ കാരണം I recently started buying this stock and so I had a memory, so that's why I put this. Okay, not investment advice. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടേക്ക് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് 31st March 2024 ആൻഡ് ടേക്ക് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് 31st March 2025. ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പിലുള്ള 2 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, then if you see the difference, okay, if you do the difference, ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂട്ടും കുറച്ചും ചെയ്താൽ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് പുറത്തു പോയി. So idea is to do a fund flow analysis to understand how the money came in last 1 year, okay, and where the money went. For example, ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
2024 19 കോടിയാണ് ഇക്വിറ്റി, 2025 19 അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്നും കമ്പനിയുള്ളിൽ കയറി വന്നിട്ടില്ല. റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ് ആയിട്ട് 403 കോടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സി ദ റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. ഇത് 3107 കോടി ആയിരുന്നു, അത് 3510 കോടിയെ കൂടി. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇസ് 403 crores കെയിം ഇൻ. ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കടം 172 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 216 ആയി. 44 കോടി കടമായിട്ട് കയറി വന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേട്ടോ. ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആൻഡ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് 793 ആയിരുന്നു, ഇത് 835 കോടി, 42 കോടി ഇൻഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കോടി ഇൻഫ്ലോ ആയി. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ കൂടി ഉണ്ട്. അസറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 730 കോടി ആയിരുന്നു 24, അത് 582 കുറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ കമ്പനിയോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 148 കോടി ഇൻഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ദ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്? ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ 195 കോടി, കിട്ടാനുള്ള പൈസ 87 കോടി, ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് 205 കോടി, അതർ അസറ്റ് ആയിട്ട് 150 കോടി. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, ഡൂയിങ് എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്, യു നോ ഹൗ ദ മണി കെയിം ഇൻ, ഹൗ ദ മണി വെന്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ. ഈ ഒരു കമ്പനി കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേജർ മണി കെയിം ഫ്രം റിട്ടേൺ ഏർണിംഗ്സ്. ദെൻ അവരുടെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഫണ്ടിങ് 195 കോടി. ദിസ് ഇസ് എ അക്വസിഷൻ ദേ ഡിഡ്, ബിക്കോസ് ഐ എം ട്രാക്കിംഗ് ദിസ് കമ്പനി, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിംഗ്. ഇത് അക്വസിഷൻ, ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ സ്റ്റക്ക് ആണ്. ദെൻ അതർ അസറ്റ്സ്, ഇത് അതർ അസറ്റ്സിനെ കൂടുതലും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു 150 കോടി കമ്പനീന്റെ പിന്നെ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ തിങ് വിച്ച് നീഡ് ടു എനിത്തിങ് ടു ഡു ദ ഓപ്പറേഷൻ, ദേ ഡിഡ് സം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ മേക്സ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ മണി കെയിം ഇൻ, how the money, the uses of that money. അപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ you can figure it out. A good fund flow means like something like this. Most of the money came from company operation. A bad fund flow, the guy, if there was a equity dilution, you will find equity increasing. If money return earnings profit ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. Then you will find this increasing. ഓക്കെ, ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ അസറ്റ്സിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവരിവൺ നോസ്, most of the investors will know about income statement. This is again Carborundum Universal. പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ്. See, when it comes to income statement, you need to understand is this is talking about whether the company made profit or not. Profit is not cash. Okay, ഈ കമ്പനി ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഈ ഒരു വർഷം 2025 മാർച്ചിൽ 4894 കോടി സെയിൽസിൽ വന്നു, ഇത്രയും കോടി എക്സ്പെൻസ് ആയി. മാർജിൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് 217 കോടി, മാർജിൻ ഈസ് ജിസ് അതർ ഇൻകം ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് അറൌണ്ട് 212 crores. Then profit before tax, then earning per share. So something you need to understand is income statement again is for a period of time. Is income statement നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞത് is about the full story of the company. പക്ഷെ when it comes to income statement is for a period. It may be a quarter, maybe a year. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഹാഫ് ഇയർലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും, then ഇയർലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് പീരീഡിനാണ്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ അനാലിസിസ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാറ്. ദെൻ വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾവേസ് യൂസസ് അക്രൂവൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അക്രൂവൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത ഉടനെ അത് സെയിലിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഈസ് നോട്ട് കം. നമ്മളൊരു സാധനം വിറ്റ്, നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനം വിറ്റ് സെയിൽസ് പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് റവന്യൂ കയറി വരും, അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ്, നമ്മളിപ്പോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ചു, വെൻഡേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചു, അത് എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കും. ഓക്കെ, സാലറി കൊടുത്താൽ എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് എ സ്കോർ കാർഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഡസന്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യാഷ് മൂവ്മെന്റ്. This is only about whether the company made profit for that period or not. Okay, this is important but less important compared to balance sheet or financial statement. So I'm not putting much time here, everyone knows it. Okay, then I'm moving to cash flow statement, the third statement. This is after balance sheet, this is the most important. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈസ് ഫോർ എ പീരീഡ്. നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ ഒരു പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആണ്. Again, a famous quote by Buffett: in the business world, the rear view mirror is always clearer than the windshield. Look at past cash flow, not just reported profit. The idea is
The company business വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Whether it's actually turned into cash or not, you will get it only from cash flow statement. Okay, otherwise income statement മാത്രം കണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are living in a la la land എന്നെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. കാരണം we don't know whether the cash income statement പല രീതിയിലും പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ whether it's actually converted to cash or not, you need to look at cash flow statement. Okay, so cash flow statement is a financial statement that shows actual cash coming in, going out of a business during a specific period. Okay, again, balance sheet is talking about the whole story from day one till the day the balance sheet is made. Income statement for a period, yearly, half yearly or quarterly, പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആ ഒരു പീരീഡ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയർ ഒരു 31 മാർച്ചിന് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ബിസിനസിന് അകത്ത് വന്ന ക്യാഷും പുറത്തു പോയ ക്യാഷുമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. So cash flow statement has 3 parts: cash from cash from operating activity, cash from investing activity, and cash from finance activity. Okay, ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പിന്നെ കോർ ഓപ്പറേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാസ് 3 പാർട്സ്: ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റിന്നും ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പോയിട്ടുണ്ടാവും. CFO, cash from operating activity വെച്ചാൽ ബിസിനസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ്, പിന്നെ കോർ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് അനലൈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമെന്റ് ബിസിനസ്. ആ സിമെന്റ് ബിസിനസിന്റെ കോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? ബൈങ് റോ മെറ്റീരിയൽ ടു മാനുഫാക്ചർ സിമെന്റ്, മേക്ക് ദി സിമെന്റ്, സെൽ ദി സിമെന്റ്. അതാണ് അതിന്റെ കോർ ആക്ടിവിറ്റി. ആ കോർ ആക്ടിവിറ്റിന്ന് അകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുള്ള പൈസന് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് കാണാം. സോ ദിസ് ഇസ് ബിറ്റ് ട്രിക്കി. നമുക്ക് കാരണം ഒരു കോർ ഓപ്പറേഷന് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. there's a direct method and there's a indirect method. Most of the accounting uses the indirect method, which is bit complicated, bit difficult, but if you put more time you'll understand. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ എഴുതുക, പോകുമ്പോൾ എഴുതുക, then end of the period നമ്മൾ അത് കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അത്ര കാശ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഈസി. ബട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്, ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ്. ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, പിന്നീട് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡിൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ്. ഇത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത് മില്യൺ, ഇത് അഗൈൻ കാർബോറന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 460 മില്യൺസിലാണ്, 468 crores ആണിത്. ഓക്കെ, മില്യൺ INR ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി നോൺ ക്യാഷ് എലമെന്റ്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എലമെന്റ് ആണ്. അത് ക്യാഷ് ആക്ച്വലി പോകുന്നില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ദേ ആർ പുട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ 212 കോടി തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ആർ അതർ മെനി ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും, അത് കുറക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഇസ് സം, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് ഐറ്റംസ്. ദർ ഇസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇത് കറൻസി, ഫോറക്സ്, മറ്റേ കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം ഉള്ള ഒരു 256 crores ആണ്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്. Then they will add or subtract cash element. Okay, then they will adjust the working capital. Okay, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസന് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നിട്ട് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു കേസിൽ 55 കോടി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് 156 കോടി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് 70 കോടി പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്രേഡ് പേബിൾ ആയിട്ട് 44 കോടി പോവാനുള്ളതാണ്, നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. 44 കോടി പോസിറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള പൈസന് 5020. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്ര ക്രിറ്റിക്കൽ അല്ല, പക്ഷെ all you need to understand is cash from operating activity is the cash generated from the core operation. How it is made? This is a way to make. Starting point is profit before tax from the income statement. Then they adjust the working capital non-cash element. Then എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് വരുന്ന പൈസന് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ 304 കോടിയാണ്. ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പൈസയും പോയിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ കമ്പനി ഒരു കെപെക്സ് ചെയ്തു, ഒരു ഫാക്ടറി, പുതിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ദാറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനി അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു,
അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ്, വിറ്റ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, കമ്പനി അടുത്ത് കുറെ പൈസ ഉണ്ട്, വേറെ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങിച്ച് വിറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡിയറി, ഈ കമ്പനിക്ക് സബ്സിഡിയറി അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കമ്പനിക്ക്. ദിസ് ഗൈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സബ്സിഡിയറി ആൻഡ് ദേ ആർ പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് CFI എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതും പോയിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 274 കോടി 2024 ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ്, എക്യുപ്മെന്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബിഗ് ടിക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇമേജ് നോക്കി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് 28 കോടി ഇവരുടെ ക്യാഷ്, ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് 28 കോടി. ദെൻ ഐ ആം ട്രാക്കിംഗ് ദിസ് കമ്പനി, ദേ മേഡ് ആൻ അക്വസിഷൻ ഓഫ് 58 crores. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തോ ഒരു വിറ്റിട്ട് ഒരു 9 കോടി കിട്ടി അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. Then dividend from associate. Again, this is not the dividend to the shareholders of Carborundum Universal. This is the dividend from their investment. Okay, 33 കോടി dividend വന്നിട്ടുണ്ട്. Their JV given a dividend of 12 crores. Okay, dividend received from others ആയിട്ട് ഒരു കോടി 1.3 crores ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഏകദേശം 382 കോടി പോയിട്ടുണ്ട്. മേജർ കമ്പോസിഷൻ ഈ ഒരു അക്വസിഷനും ഈ ഒരു പിന്നെ കെപെക്സും ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫിനാൻസിങ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പോയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ലോണ്, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം കമ്പനി ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫ്രം ബോറോയിങ്. ദെൻ അതേപോലെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് പണ്ടത്തെ ലോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, that falls under cash from finance activity. അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്ത ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ ഡിഡ് സം QIP ഓർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓർ IPO, അതെല്ലാം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയല്ലേ. ഓക്കെ, ഫിനാൻസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇതിന്റെ തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അകത്താണ് അതെല്ലാം കയറിയല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, ഇതൊരു 5 കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, ഇത് ഇസോപ്പ് ആയിരിക്കും, എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദെൻ പ്രൊസീഡ് ഫ്രം നോൺ കറന്റ് ബോറിംഗ്, ഒരു നോൺ കറന്റ് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് 4 കോടി വന്നിട്ടുണ്ട്. റീപേയ്മെന്റ് പെയ്ഡ് സം മണി, അപ്പോൾ 6 കോടി പോയിട്ടുണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആട്ടോ. ദെൻ റീപേയ്മെന്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം കറന്റ് ബോറോയിങ്, ഒരു 4 കോടി ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, 76 കോടി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് കംസ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഓൺ സംതിങ് 15 കോടി വേറെ എന്തുണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്. പക്ഷേ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പോയിട്ടുള്ള പൈസയാണ്, which includes dividend paid to shareholders, loan taken from the bank, then IPO, equity, പിന്നെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പൈസ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 150 കോടി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കൂടി കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു പീരീഡിൽ 182 കോടി പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് 304 കോടി ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് 383 കോടി പുറത്തു പോയി, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് 110 കോടി പുറത്തു പോയി. ഓവറോൾ there is outflow of 182 crores. Okay, അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആ പീരീഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് വന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാഷ് പോയി, ഓക്കെ എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഹിയർ ഓൺ കൺഫ്യൂഷൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് റിസീവബിൾസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ റിസീവബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൈസേന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുള്ള പൈസ. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ റിസീവബിൾസ് എന്താണ്, കിട്ടാനുള്ള പൈസേന്. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു സം കീ ഫിനാൻഷ്യൽ മെട്രിക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 കഴിഞ്ഞു. Already is 7:30. I'll take maybe another 10 minutes to explain balance. So key financial metrics. On free cash flow. Okay, this is something very important. Free cash flow is what Warren Buffett calls it owner's earnings. Okay, what is owner's earnings? ഈ രക്ഷാത്വന്റെ എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ FCF കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓണേഴ്സ് ഏർണിംഗ്സ് ആണ് അക്ഷയ വിളിക്കുക. ഓണേഴ്സ് ഏർണിംഗ്സ് ഇസ് cash the business can take out without hurting its future. ആ കമ്പനിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തെടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ? Free cash flow is a cash a company generate after spending money required to maintain and grow its business. Okay, നമ്മളെല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗ്രോത്ത്. ആ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100% കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടറി, ഡേ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, no way they can increase the revenue. Let's assume the 100% capacity is utilized.
So only way they can increase the revenue is by doing and by having another line or another factory. Capex. So the point here is look at cash flow statement, cash from operating activity, then look at the fixed asset purchased, which is 278 in carbon universal case 278. അപ്പോൾ 304 കോടി വന്നു from core activity, then they did an investment of 278 crores, which is a capex. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് free cash flow 304 minus 278. So free cash flow is what? Cash from operating activity minus capital expenditure. Why this capital expenditure is made? To maintain the growth. Your income, your sale is not increasing, you will remain flat. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ ഈസ് ഫ്രീ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പൈസ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻ ദിസ് കേസ് 26 കോടി എക്സ്ട്രാ ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട് 2025. This cash can be used to pay dividends to shareholders. It can be used to repay some existing loan, to buy back their own shares from the market, which is again value to the existing investors, then acquire some companies. Okay, so this is one of the most important, and even Warren Buffett talks about this often, owner's earnings. This is very critical. So to know whether company is making free cash flow, just look at the cash flow statement, take the cash flow from operating activity and investing activity la first component. Okay, fixed asset acquired, adu subtract ചെയ്ത് നമുക്ക് free cash flow കിട്ടും. Then ROE, return on equity. Okay, this is how much profit the company made for every 1 rupee of equity. Okay, ROE in the formula, profit after tax, you will get it from income statement. This is income statement divided by shareholders equity. Shareholders equity നമ്മൾ നേരത്തെ balance sheet explain ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, equity capital plus retained earnings. Okay, അതിന്റെ percentage ആണ് ROE. So how to do the ROE calculation? Take the profit after tax from the income statement. Here it is, in this case 476 crores. Then shareholders equity, add equity capital plus reserve is retained earnings. അത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 15% ROE കാണാൻ പറ്റും. So what it does says, again, ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ 2023-24 ടൈമിൽ കമ്പനി ജനറേറ്റഡ് about 15 rupees of profit for every 100 rupees of shareholders equity. 100 rupees shareholders equity ഈ കമ്പനി 15 രൂപ ഉണ്ടാക്കി. That's what this metric says. Then return on capital employed, another important metrics which our Pulak Prasad all talks about. Okay, of Nalanda Capital. ROC in the return on capital employed. This shows how effectively a company using its total capital, equity plus debt. Our balance sheet, liability sale vannu, cash inflow from equity, cash inflow from debt. Ee രണ്ടുന്നും വന്നിട്ടുള്ള പൈസ how effectively company managed. അതാണ് ഈ ROC എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം is everywhere, even in this you are finding return earnings, return equity. This is very important because this shows the earning power of the company. Similarly ROC-യിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീഷിയേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അസറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനുള്ളിലാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ROC talks about what? EBIT ആണ് ഇവിടെ, earnings before interest and tax ആണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ. Then capital is equity plus debt, അതിന്റെ percentage. So in this case 741 is EBIT, earnings before interest and tax, divided by equity, which is 19 plus retained earnings. Then comes debt, because capital employed, return on capital employed. This is a capital for the company which is borrowing on 72 crores. We are getting 22.5. So in this means what? For 100 rupee capital employed, this company made 22.5 rupees, which is really good. Okay. Then ROIC. ROIC is I think the most important metrics among these three. You are doing similar formula. I'm not taking much time. PAT divided by see ROC you are having 3107 as retained earnings. Then you have for example നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 500 ഈ റിട്ടേൺ ഏർണിങ്സിന് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വർഷം. There is a cash component. They made some investment in some fixed deposit. അതൊന്നും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ക്യാഷ് കമ്പോണന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള റിയൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്യാഷ് ഒന്നും ഈ അൺയൂസ്ഡ് ക്യാഷിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ ROIC-യിൽ കാണുന്നത്. സിമിലർ ഫോർമുല, പക്ഷേ യു ആർ റിമൂവിംഗ് ദി എക്സസ് ക്യാഷ്. ഓക്കെ, അത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. They didn't use it. They kept it for some rainy days. Okay, they never used that cash. അപ്പോൾ ROIC ആണ് better clarity തരാം. So here the numerator is PAT. You take the PAT
divided by equity plus debt, നേരത്തെ പറഞ്ഞ capital employed, okay, 19 plus retained earnings plus borrowing, then reduce the cash. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് കമ്പോണന്റ് ആണ്. You have there some 172 as investment, there is cash equivalent as 558 crores, പിന്നെ അതർ അസറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു പിന്നെ അവരുടെ അസറ്റ്സ് വെച്ചതെല്ലാം FD ആയിട്ടോ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിലേക്കും കിടക്കുന്ന പൈസയാണ്. ഇതുണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. Then you get 19.5. So simple formula, I can share the PPT later. So this means what? Every 100 rupees the company has invested, okay, ആ ഒരു വർഷം കമ്പനിന്റെ ബുക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള 100 rupees കാരണം അവര് they made 19.5 rupees for the shareholders. This is the most clear metrics in among three, okay. This gives more clarity. So നമ്മൾ മേജർ മെട്രിക്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So how companies can trick earnings and cash flow? Company income statement മാത്രം നോക്കിയിട്ട് investor സംബന്ധിച്ചോളം I think they are doing a very bad job. കാരണം companies can easily make up income statement. They can record revenue too soon. ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത ഉടനെ സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യല് യു ഹാവ് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് യൂസർ. നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറിനാണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഡെലിവറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ ദേ ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ദ റവന്യൂ സൂൺ ബിഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി മെറ്റീരിയൽ. റെക്കോർഡിംഗ് ഫാൾസ് റവന്യൂ, നമ്മൾ പിന്നെ വിൽക്കാത്ത സാധനം വിറ്റാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റും. Okay, then like dumping the stock to distributor, then they're taking back. And ഒരു quarterly result, ഒരു quarter മോശമായിട്ട് പോവാണ്, they really need some revenue, extra revenue immediately. They can even without the order, they can ship the goods the next day. When the clock turns next day, they can bring back the inventory and show it as a reversal. But then for that quarter, it shows as a revenue. So they can show, yeah, we achieved the growth we kind of forecasted. അങ്ങനെ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. Then boosting income by using on-time unsustainable activity. For example, ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ റവന്യൂ മോശമായി പോവാണ്, okay, then they decide somehow they have to manage the target or make shareholders happy. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലാൻഡ് വിറ്റിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, okay, or they can sell some equipment and sell അങ്ങനെ ഒരു unsustainable activity നിന്ന് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. They book some expense now. It should be shown immediately, but then അത് എക്സ്പെൻസ് കാണിച്ചാൽ മാർജിൻ ഹിറ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്വാർട്ടറോട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില എക്സ്പെൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലുള്ള SME, സ്മോൾ ക്യാപ്പ്, മിഡ് ക്യാപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പും SME സ്റ്റോക്കിൽ നടക്കുന്ന കോമൺ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ക്യാഷ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയായി കാണിക്കും, കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവായി കാണിക്കാൻ. Similarly, cash outflow from പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ, ഓപ്പറേഷനിൽ ക്യാഷ് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കാണിക്കും. ആൻഡ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കി യൂസിങ് അക്വിസിഷൻ, ഡിസ്പോസൽ ടു ബൂസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഡിസ്പോസൽ ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഷോ എ ഹെൽത്തി നമ്പർ ഹു ഡസൻ ലുക്ക് ഇൻസൈഡ്. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും how it happened നോക്കത്തില്ല, the big number, ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് they kind of keep quiet. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they dispose some asset and bought cash in. Okay, then there's a common way to detect financial frauds. This is what I normally use. I got this from Dr. Vijay Malik's session in Delhi. So this is very important, which I found extremely useful. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? Whether the profit turned into cash. That is very important when we do analysis. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? You cannot make 1 year 2 year comparison. കാരണം സെയിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 31st March ആയിരിക്കും. മേ ബി February 25th നടന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ക്യാഷ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ കം മേ ബി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇയർലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പിക്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല. Take a 10-year period. Okay, ഈ കമ്പനിന്റെ whether the management is doing a good job, bad job, great job എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ take a long duration, 10 years, 15 years data. Take the PAT, net profit, which is a profit as per, this is a reported profit. Then take the cash from operating activity. Sum all those, okay, see how much is coming. This is the sum, this is Carborundum Universal, okay, not a stock advice. 10 years CFO, this is the number. 10 years PAT, this is the number. You can see they collected more cash than the PAT. Well, depreciation and other income cash can out of. The idea is directionally you need to know whether these guys are collecting the cash. That's what is most important. Excellent earning quality. These guys are 100% more. On plus these guys are really converting the profit into cash. Okay.
high growing capex heavy business 70 to 100 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It's acceptable, but you have to keep an eye. Okay, red flag, if CFO is less than 70% of fat, then something really wrong. കാരണം they cooked up the കാരണം പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ. Okay, if they did a wrong, if they manipulated the income statement, the money is not going to come. So you can easily catch hold of this. Or they sold some material, they never collected the money. Maybe the product failed, or there was a claim the product failed during the installment. The company, there was a claim happening, or അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതും predict ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so if 10 വർഷത്തെ ഡാറ്റയിൽ less than 70% ആണ് CFO എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, this is an avoid. Don't even, like Charlie Munger say no. Okay, don't look at the stock ticker. The stock ticker may be moving up and down, but this company is going in a wrong direction. Remove it. So in summary, check the balance sheet health. The first slide was the first topic I discussed. Okay, എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഞാൻ ജോബായിക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ചെക്ക് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹെൽത്ത്. ചെക്ക് വെദർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ റിയലി കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ചൂസ് സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്തില്ല. സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ ഇന്റർണലി ഫണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഹൈ ഗ്രോത്ത് റിലേസ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റിലൈസേഷൻ. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ഫോർ ദി കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ യൂസിങ് ദർ ഇന്റേണൽ അക്യൂർഡ് മണി ഫോർ ദർ ഇന്റേണൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ സംതിങ്. If they externally using the money, then they are not making money out of their operation. That's why they're relying a lot on debt and dilution. So which is not a good sign. It doesn't mean all the companies in this category are bad, but avoid. Why? I mean, Charlie Munger often says, all you want to know is where you're going to die, so you never go there. So the idea is there are high chances to die here. Okay, why you are going there? Avoid it. Okay, then focus on, like CFO, focus on yearly numbers, multi-year trends over quarterly numbers. Your quarter result will not say anything. Even the company showing a great number, okay, you don't need to be happy, you don't need to be sad too. Okay, even if your emotion number you don't need. If the company is great, they will do good. Okay, so focus on yearly multi-year trends like cash flow, debt level, equity dilution, dividend funded by debt. കാരണം ചില ഫ്രോഡ് കമ്പനീസ് എല്ലാം മറ്റേ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മളെ സെസഗോവ, നമ്മളെ സെസഗോവന്റെ കറന്റ് നെയിം ഐ കാൻ ഫോർഗെറ്റ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഫോർഗോട്ട്. പിന്നെ അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്, സെസഗോവന്റെ കറന്റ് നെയിം എനിക്കറിയത്തില്ല. someone knows can tell. വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാപ്പി. ദ ഐഡിയ ഇസ് ടു എൻകാഷ് ഫോർ ദി പ്രൊമോട്ടർ. Along with promoter, you will get money being a shareholder. Then related party transactions. So some company, this is very important. I did not cover much. Related party transaction, നമ്മൾ അസറ്റ്സിൽ, അതർ അസറ്റ്സിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പൗണ്ട് ആണ്. ചെറിയ എമൗണ്ട് എല്ലാം എല്ലാവരും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ചെറിയ എമൗണ്ട് എല്ലാം ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. ഇഫ് ഐ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി is asking some loan or some other company, I am the promoter, my brother is having a different company, my brother is asking some money, I may give. Okay, based on the relationship. If it's a small ticket amount, okay, genuine transaction reported, nothing to worry. But if the operating cash flow is 100 crore and you are seeing related transaction as some 80 crores, major portion of operating cash flow is going as related party transaction, is a big red flag. So this guy's interest is to fund is to money, take the money out. Money is stifling the worry. So cherry amount anengi ignore it. If it's a big ticket amount, you have a reason to worry. So I believe, okay, slow and medium growth companies backed by strong cash flow that cash flow can take care of the capital expenditure required, often creates more wealth than high-flying companies showing exciting growth but with negative cash flow, rising debt, frequent equity dilution. So look for well-established companies run by with a good cash flow, supporting their day-to-day activity, less relying on external funding. Okay, even if it's relying the external funding, look for the reasons why they are getting this money by in the form of QIP, or if it's for a new plan, a large capex, okay, it makes sense, you can give them time. Okay, but if it's one time, two times and all, not a problem. Over a 2 years, 3 years time, if continually you are seeing equity dilution, you can clearly, it says that these guys are not making money out of their core operation. They're relying on external funding to acquire, to increase their assets, thereby increasing sales. So company the paisa onnu varunilla, they are relying on external funding, they're showing the sales growth. Sales will show one direction only, up only, but then
that sales growth is funded by equity dilution and debt, not from the real retained earnings, which is the part of the balance sheet. So ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. So to know about financial statements, the best book, audiobook is available in YouTube. Warren Buffett's interpretation of financial statements. Audiobook is available. You don't need to spend a single money. Just play when you are in gym, when you are driving. You'll get a lot of insights from this book. I was happy. I was fortunate to read this book in early part of my career. Then some of two recent books I read are Anil Lamba's books, very basics. He's doing some good job in the terms of interview, podcast, and YouTube. And the books are very simple. I read balance sheet, this Romancing with Balance Sheet in 2 days time. Very fast, very simple. They're written. And this book I almost read 80-90% now. Very simply, I mean, very simple English, easy to understand even for a layman. Okay, so this is what I want to say. And thank you, Aseeb bhai. Wonderful session. I think we may have a lot of questions. I think we'll open to the floor. Before I open to the floor, let me ask a question. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മൈനസ് കാപ്പെക്സ്, ഇതാണല്ലോ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ മണി വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത്. Exactly. Idile, why they don't include in the, while minusing, why don't they include the investment if the company is acquiring another company? Okay, that is also for the future growth, because tomorrow from that acquisition they will be able to create more business and more money, right? Why that is not minused? Why only capex is minused? ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് ആണ്. സി, ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത്, ഈ അക്വസിഷൻസ് ഓൾവേസ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, എ കമ്പനി ക്യാൻ ഈസിലി അക്വയർ അനദർ കമ്പനി ആൻഡ് ഷോ എ ഇൻക്രീസ് നമ്പർ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് വി ഡോണ്ട് നോ. ദ അക്വസിഷൻ മേ ഫെയിൽ ലേറ്റർ, ഓക്കെ, മേ സക്സീഡ്. പക്ഷെ ഓൾവേസ് അക്വസിഷൻസ് ആർ അണ്ടർ ആഫ്റ്റർ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. കാരണം അക്വസിഷൻസ് മീൻസ് ഇസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത്. Okay. That's only answer. Okay. So current company, whatever they have now, okay, to sustain that growth, they need to increase the new production line, or to increase the capacity. They need a factory. Adellam capex il pedum. But acquisitions is all they're buying another company. Correct? No, that's inorganic growth. That may be a new segment, or maybe കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വലിയ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈറിനെ അക്വയർ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ബൈയിങ് സം കോമ്പറ്റീറ്റർ, which is all considered as inorganic growth. So inorganic growth, which is good. So if a well-run company doing acquisitions is really good, if these guys are capable of turning around, or if that is helping in the current business. But when it comes to free cash flow, it is that acquisition is done from the free cash flow, not from the operating cash flow. Okay. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് മുജീബ് ആണ്, ദുബായിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ അസീബ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇട്ട എഫേർട്ടും അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമിനൊക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഏത് ഷെയർ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ്. എക്സാക്ട്ലി. അല്ലേ? അപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ ROE അതുപോലെ ROIC എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് തന്നെയല്ലേ അതും? Yes, exactly. The data is taken from balance sheet. Yes. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കേണ്ട ഇൻഡെക്സുകൾ ഒരു 3 ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഇൻഡെക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? അതുപോലെ ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഗുഡ് ബാഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? Okay, see, there's no right answer to that. See, okay, for example, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ്, if you have money, see again, keeping our the sharia part aside, okay, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the idea is to grow the money. Okay, you can നമുക്ക് ആ പൈസ വെച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് you can grow the money, or you can put it in the savings bank account, which will give interest, which is in India I think 6%, 7%. Again, forget about നമ്മളെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു നോൺ മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റിനെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ they'll get an interest of from the savings account, or they can do FD, PPF, അതെല്ലാം 6%, 7%, or they can park the money in a
debt fund, okay, which will give 9%, I think 8%, 7%, 8%, overnight fund, liquid fund എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഡിബഞ്ചേഴ്സും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിന്റെ ബോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ കിട്ടാൽ they'll get some 5, 6, 7% in return. Okay, so the idea is when you're putting your money and you have the inflation problem in India. In India, inflation is around 5 to 6%, okay, which is eating your earnings. So your hard-earned money, you need to grow. You need to beat the inflation. You need to grow at a rate which is more than the savings account or inflation or whatever the fixed instruments giving. Otherwise, you have to invest. You have to grow your money at least 10%, 12%, 15%, 20%. Then you are beating the inflation and you're growing your money. That's the logic. Okay, so the idea is if you're investing in a company having ROIC of say 19%, so that's literally telling what every 100 rupees you give to this company, this company is making 19.5, which is a good deal. So you sometimes this company may give only 10%. You can choose that company if you're happy with that 10%. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ 10% തരുന്നുള്ളൂ. Again, you're beating the inflation. Okay, again, stock return അല്ല. Eventually, what we believe, fundamental investors believe എന്താണ്, if company is giving ROIC of 19%, it should give a stock market return over a long period of time, ഒരു 19, 20, 25% return തരുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Okay, if you pick the right company. So if ROIC is giving 19%, this company is good. This guy, every 100 rupees you are giving to this guy, he's making 20 rupees out of it, which is really good. So if you're happy with 15, consider 15 as your benchmark for filtering. If you're happy with 10, be happy. There are companies giving 50%. There are some platform companies like IEX and all. Okay, they're giving 50, 40, even 60% ROIC companies are there. Every 100 rupees you are giving, they're making 60 rupees out of it. So it's all about your filtering criteria. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. For generally a well-run company, 15 to 20, I think 20 to 25 is a very good metrics. So if you are compounding your money at say 15%, you are doubling every 5 years. So if you want to compound your money at every 3 years, 72 divided by 3, you need around 20, 27, 28% ROIC if you want to double your money every 3 years. So the whole idea is your hard-earned money, you should know where to park. So when you are deciding to park, so you have to and pick the right company. If you decide a stock market is the place to invest, then you have to pick the right company. How to pick the right company? This is what I discussed today. So ROIC is one of the metric which you can use. Okay, it's not the only one. Okay, ROIC is one of the good metrics which very great investors. I don't know whether you read about Vivek Prasad. There's a book called What I Learned from Darwin about Investing. അതിലെല്ലാം കക്ഷി പറഞ്ഞത് if you look at this on candidate ROIC or ROCE, then over a period of time, over a 10 year average 20% ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you know the character of, you don't need to talk to the promoter, you know the behavior, how these guys are running the business. അത് വെച്ചിട്ട് you can interpret things. Okay, these guys are running the business average over a period of time 20% ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these guys are managing the money effectively, efficiently, and if they did it in the past, they should do it in the future. Okay, so these guys understand the business, they're managing the money very well, they manage till now, so there is very unlikely chances that they'll not manage effectively in the future. So on that hope, on that you have the numbers to back it up. The idea is we have the numbers for so many years. On that you can have an opinion about the management. Okay, and we are not investing on company. See, if you all talk about portfolio construction, so you're investing in 10, 15, 20 companies. So if you used all these metrics and picked around 15, 20 companies, the chances of picking right company after doing all this study is very high. So you may fail in some ideas, but then you will succeed in many. So in that, if there's a one big success, that's enough to make a lot of money. അപ്പം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്, അങ്ങനെ ഒരു പെർ 100 റുപ്പീസിന് 20% ROIC തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂവിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ, ഷെയർ പ്രൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 250 രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ മേടിച്ചു വിചാരിക്കുക, ആ ROIC കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് 20% നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ 250 രൂപ 300 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയർ മേടിക്കാം എന്നല്ലേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ്.
ഓക്കെ. ഓക്കെ, അല്ല, അത് ഷെയർ പക്ഷെ പ്രൈസ്. റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, കാരണം ഷെയർ നമ്മൾ അതെ അതെ, കുറഞ്ഞ that's പൈസക്ക് how- മേടിച്ചാൽ അത് കൂടുക എന്നുള്ളപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ correct. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. Exactly. See, the point here I'm making is, see, ഞാൻ പറയാം, the company from operation, they're making 20 rupees out of every 100 we are investing. That's the reality based on the numbers. You have numbers to back it up. So, Okay. ആ study നടത്തിയിട്ട് you identified the company. These guys are good. Then comes the stock price. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 100 രൂപന്റെ സാധനം 100 രൂപയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, 150 രൂപ കൊടുക്കുന്നത്, 70 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വാല്യൂനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. അതെ, that is something you need to make the judgment based on the stock price. If 20% ROIC തരുന്ന കമ്പനിയാണ്, but you are paying around say പിന്നെ ഒരു ഓവർ പ്രൈസ് ആണ്. കാരണം if you're buying it in a bull market where every good news is priced in, say assume the stock is trading at 40 times earnings, 50 times earning, നമ്മൾ PE ratio ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. Okay, then 40 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 times ROIC തരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോട്ടിംഗ് അറ്റ് 40 times earning. ഓക്കെ, ഇസ് ഓക്കെ. കാരണം പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് 20% മോർ. സി ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ കേസ് ഈസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ 20p. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കമ്പനി. But market will not be giving an ideal case. Market always kind of quote as per the sentiments of the public or sentiments of the market. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, if I identify the company, I look at the price. Okay, I'll try to buy this company at 15 or 15p. Okay, again, I may get it, I may not get it. So I will apply some margin of safety on top of this. Okay, this is history. There are number to pack it up. But again, this is my money, hard-earned money. So if I'm giving my money to this company, I want a lot of cushion, a lot of margin of safety. That is a style of investing value investors follow. So on top of it, നമ്മൾ ഒരുപാട് margin of safety apply ചെയ്തിട്ട് will come to a price, and at that price only will buy. അത് എപ്പോഴൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. You will get it. See, this company, I'm started buying because of the stock is corrected by around 50% in last 1.5 years. Why? See, again, this is my investing style. Okay, I don't think you need to follow that. But ഞാൻ ഈ കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം, this company is a very efficient company, but because of some temporary issue, the stock price crashed by 50-60%. What is the temporary issue? Then എനിക്ക് മനസ്സിലായി, these guys are having some operation in Russia. Because of Russia-Ukraine war, നമ്മളെ USA, they frozen their USD assets. So their Russian operation got hit badly. So there is a bad event happened, and you're getting this great company, which I believe is great. I may be wrong. Okay, that's a different story. I believe it's a great company because of this temporary hiccups, which is a war, and the stock price crashed by. So a lot of see, when bad news comes, market prices it very badly. So you are getting at a good price now. I believe someday there will be peace between Russia, Ukraine, and maybe the Russian assets will get released by USA. Maybe I'm expecting that. And again, the hit on balance sheet is not that bad. Even after this bad event, no, market is pricing in like 50 company, half the operation is closed. It's not that. They're telling only 2% of the balance sheet is affected because of Russian operation. The reality is different. And the market quoting is different. So I found some value in this company. So market is wrong here. Over a period of time, market will realize, even if war is not over, market should give a price which is giving 20% ROIC. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. That's how my investing style. But it doesn't mean you need to buy. So ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പിന്നെ if you're buying any company, looking at all this data, you have to look at the price. Okay, so the priceum value തമ്മിലുള്ള correlation, you have to make it. It can be any metrics you can use. You can use valuation. There is something called discounted cash flow. ഈ free cash flow, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത free cash flow വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ there is പിന്നെ DCF formula, there is sales multiple, there is earnings multiple, PE. So അത് PE ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ look at the industry standard. What is the PE the industry is market is quoting? Then look at your individual business. അങ്ങനെ valuation is like debatable. അത് case to case individual അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But I look at stocks which are available at a reasonable price, because I'm looking at my downside protection. Okay, for me, if I'm investing my capital, downside should be protected. Upside, let market decide. Our context and value investors will operate. I think we are done with the questions. Still have Saif Ahmed Saib in the
audience, right? If say Mohammed Aseeb is running Zamzam Capital, I hope you can share some words in this session, if you can, please. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you for this opportunity. Yes, I was joining this session. I came to know, and so I said I could. Alhamdulillah, since I'm still in my visit to Kerala, I was traveling tomorrow. But thank you. I think this was a very good session. I could not follow more. I was there for most of it, and I could follow most of it. And it's a very dear topic to me because fundamental analysis is actually my training in stock market is mainly from the fundamental side, though I also use technical analysis now. But it was really nice to Brother Aseeb. It made me remember a lot of things when I learned it from the beginning at that time. So it's good to have a sort of a refresher course, and it was very well done. So from my side, I thoroughly enjoyed the session. And if I have to say anything, I would really recommend, since the audience is seeing the audience and the group, that we really have to also focus on Sharia compliance along with our research, and make sure not that we not only actually the easier thing is the Sharia compliance. What it does for us is, if we are committed to Sharia compliance, then our life becomes much easier in terms of selecting stocks, because we choose a Sharia compliant criteria we are comfortable with. There is some choice you have to make, because there is no one Sharia compliance criteria. There are some differences, as you all know. So you have to choose some list you are most happy with, looking at their criteria. Zamzam Capital also does that, but there are many other providers. So you choose one and you follow them completely. So the benefit is that your list becomes even shorter, smaller. So you have a smaller universe to choose stocks from, and that makes your research much easier. Otherwise, instead of going through, say, if you use certain criteria like only look at, say, market cap above 1,000 crores, and you'll have some shortlisting criteria, right? P above so and so or lesser than so and so, blah blah blah. Then you might have a universe of 2,000 stocks. But if you use the same criteria and apply it only to the halal list of stocks you choose, you might have only, say, 1,000 stocks or 500 stocks. So then your screening process becomes much easier, because when you go and shortlist stocks, if you're into trading or even if you're into investments, you need to shortlist stocks, or your time duration will only be longer, but it makes your life much easier. So the benefit of following Sharia compliance strongly is that you also get better at stock selection in a way that not many people realize that. But and of course, the main benefit is your income will be halal. That is the most important thing for us, because more than getting a higher return is making sure that whatever return we get, which is in our view, we believe it's from Allah, our risk, that should be halal. So that is my main advice that I would give the members, that they make sure they are strict on that part. And Sharia compliance, one final point, is not just choosing a halal list of stocks that you prefer, but also following other key points that are related to the stock market. For instance, uh, you know, determining if, because since most of this people in this group are going to be doing investing from this talk, I would imagine that trading is not short-term trading in terms of intraday is not really being done, which is a good thing, because it is not it is a highly speculative practice. But from a Sharia point of view, most of the scholars do not permit intraday trading, so we need to keep that in mind. Also, we should not look into FNO, because that's not Sharia compliant, and things like this. And another important point, this is just points for thought, is that we need to even go deeper and understand the business model of the companies we invest in. So, see whether we are actually buying companies that are Sharia compliant or not just looking at their business sector
of financial ratios, but even qualitative factors. For instance, if to give you an example, whether IT companies can be invested in or not, even if they meet all the Sharia norms, because they might be actually doing a lot of work for the banking and finance sector, insurance sector. Similarly, if you look at sugar companies, do you also need to go and see whether some sugar companies make, produce alcohol for consumption, not alcohol for industrial purposes, but alcohol for consumption. So how will you find this out? You need to go and look at their websites, their corporate presentations, etc. So just to leave you with these thoughts, it's something I enjoy doing, and I hope that all of us also get to this. I'm happy to help. I have a small firm called Zamzam Capital. We focus on this completely, and we're happy to assist anybody who wants further, has any questions on this matter. Thank you, Saif Saib. Actually, we do education on the Sharia screening, and we discuss that as part of our WealthWise, and we plan to conduct more sessions, and hopefully we'll be able to invite you into such sessions as well, inshallah. Inshallah, be my pleasure. Thank you. We'll move to the conclusion of this session. For to do that, we have Munib, our member, WealthWise member. I invite Munib to conclude this session and convey the vote of thanks. Thank you. Thank you, everyone, for joining this session. And first of all, I would like to thank Aseeb. Aseeb, ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ MBA-ലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പേപ്പറാണ് അസീബ് 1 hour ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് തിങ്. അപ്പൊ അതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പിടുത്തം കിട്ടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ടൈമില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഫർദർ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു സെഷൻ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അസീബ് പരമാവധി ഇത് ലളിതമാക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസീബിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, സുഹൃത്താണ്. ഹീസ് എ ലേണിംഗ് മെഷീൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാറൻ ബഫറ്റിനെ കുറിച്ചും ചാർലി മക്കറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടതുപോലെ അവരൊക്കെ ലേണിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ്. മിക്കവാറും സക്സസ്ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ലേണിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബുക്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ 2 legs എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓൾ ദ ടൈം ദേ ആർ സ്റ്റഡിങ് ലേണിംഗ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടിപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് 2-3 സ്റ്റോക്സിനൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ എന്നുള്ള ധാരണ ശരിയല്ല. മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിലൂടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അസീബിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ WealthWise ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സെഷൻസിലൂടെയൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ബോട്ടം ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സൈഫ് അഹമ്മദ് സാഹിബിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗെയിം. ഇത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമയം എന്താ പറയുക വെറുതെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പോയി പോകാൻ ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റ് വന്നാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് കയറുന്നത് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ബിയർ മാർക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ബിയർ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രഷർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായി കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയോ അതുപോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവന്യൂസോ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും, അതിന്റെ ശരിയായ കംപ്ലയൻസും അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് നിങ്ങളുടെ ഈ പിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി WealthWise-ലുള്ള ആളുകളെയും അതുപോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതുപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത WealthWise ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മളുടെ പലരും ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവസാനം പങ്കെടുക്കുകയും ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ
പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അസീബിന് പിന്നെ ഈ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതിന്, ഇത് അസീബ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമല്ല, മുമ്പും പല സെഷൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. ഓൾവേസ് ഹി ഈസ് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ. വളരെ സ്ട്രോങ് എന്താ പറയുക ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ആളാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസീബ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ കമ്പാനിയനാണ്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അപ്രോച്ച് ഹിം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ജവഹർ ഭായ് ആണ്. ജവഹർ ഭായ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ മെന്റർ ആൻഡ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഹി ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് ജവഹർ ഭായ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയത് സൂം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സബീൽ സലീം സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സെഷൻസിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബ്, ഷാനിദ് അലിയെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അസീബിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.